ಓ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರೀಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ there are two types of raids we can execute. So the first one is a hardware raid. ಮೊದಲನೇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೈಡು, ಎರಡನೇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೈಡು. Okay, we'll start with hardware raid. Okay, as already you know that hardware raid, okay, hardware raid, so you need to configure it on BIOS. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೈಡನ್ನು ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತಿಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಯಾಸಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ವರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ BIOS option. Once you select the BIOS option, just go to mass storage controller configuration. Once you go to that, okay, so select the port, okay, which is connected to that. Okay, so once you select that, select the disk, okay, say disk, and configure the RAID. Okay, RAID 0 beka, RAID 1 beka, so you can configure it. Different manufacturer BIOS alli, so the options, okay, or the display screen, okay, will be different. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ UEFI ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಯಾಸನ್ನು OSನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೈಡ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ರೈಡ್. Most of the storage boxes, okay, different company, Dell do storage ide, HP do storage ide, then other vendors do storage boxes ide. So in all the storage boxes, okay, so most of the time they'll go with the RAID option. Okay, so Dell do Dell EMC, open filer, okay, so ee ella ರೀತಿಯ means third party software ide to create the RAID. But here in this video, so I am using Windows Server operating system to create the RAID. Okay, so let's move to our Windows Server operating system machine. So this is my Windows Server operating system machine. Okay, so in this machine already I have, okay, if you see here, okay, so this is my Windows Server operating system machine. Okay, so I'll just, already in this machine I have 4 to 5 disks. Okay, so I'll just go to disk management. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 1 2 3, ಓಕೆ, 3 ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 more disks. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸಾ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ RAID. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, RAID 0ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮಾಡೋಣ. Just right click here. Okay, you can right click on any disk. I'll just select the spanned volume. Okay, so here we require minimum 2 disks to create the spanned volume. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. I'll just use 2 disks. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 disks ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 50 GB, I think the other one is 40 GB. Okay, so I'll just say I selected both the disks. I'll just say next.
ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ ಇ. ಸೊ ದೆನ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಓಕೆ. So now the means RAID controller is creating, okay, RAID 0 spanned volume for us. Okay, so once it is created, we'll see that. Let it create. See, so both are formatting at the same time. You can see that, right? See, 93, 94, 95, 96. See, it is a spanned volume. Okay, so now I'll go to Explorer, this PC. See here, so I got 90 GB means partition or volume. Why 90 GB? So already we have discussed. Okay, spanned volume will create a bigger disk. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು 40 ಒಂದು 50, ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 90 GB. Okay, I hope how to create spanned volume, so you understood. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಮೂಲಿ so as usual ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. you need not to worry about the back end disk 0 disk 1 ಬಗ್ಗೆ. So you can store your data here. Okay, same like other partition. Okay, this is how to create a spanned volume. Okay, so let's create the next one. Now I'll just delete the volume. Okay, so ಮತ್ತೆ the volume ಹೋಯಿತು. Okay, if you go back, see here, now there is no. Next I'll create a stripped volume. Okay, right click, stripped volume. ಇಲ್ಲಿನೂ minimum 2 disk ಬೇಕು. Okay, I'll just add 2 disk. ಇಲ್ಲಿನೂ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just say yes. Okay, so it is saying I'll create it. Okay, so it is creating. See, in the stripped volume, okay, stripped ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it will take your data, it will divide into multiple pieces. Okay, it will give one piece to this means first disk, the second piece to the second disk. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the disk size should be same. Okay, if you are taking, okay, so uneven disks, see here, I have taken uneven disk. ಒಂದು 40 means 50 GB ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು 40 GB ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂದು 50 GB ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ creating. So it is 90. Okay, so now the disk is ready. Okay, if I go to File Explorer, see here, even though okay it is showing 80 GB, the usable disk, okay, already we have discussed, right? So ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how to create the stripped volume. Now I'll delete this also. Okay, so let me create the next one. Okay, stripped ಆಯಿತು. Mirrored, okay, means this is okay the next level. Okay, mirrored volume. So for this also we require 2 disks. Same mirrored ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಯೂರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲರ್ಧ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲರ್ಧ ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಿರರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೋ, ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, even though if one of the disk fails, so you will get, okay, so what is that, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ data backup. So this is how to create mirrored volume. See here, so it created a mirrored volume. Okay,
ಸೊ ಮಿರರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು 40 ಒಂದು 50 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 40. ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ RAID 5. ಓಕೆ ಸೊ RAID 5 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ 3 ಡಿಸ್ಕ್ನ ಆ ಮಿರರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಿರರ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ 1 or 2 minutes. ಸಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. 23%. ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು RAID 5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಹಿಯರ್, see it is showing the disk. So for this also already okay you know how to calculate okay so how much the disk or volume size it will give. Okay so this is how to create RAID 0, RAID 1, RAID 2 and RAID 5. RAID 6 and RAID 10, RAID 01 ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ okay so there are specific third party software tools are available to configure this. Okay so after configuring this okay so if you have a practice setup, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸೊ ಫೈಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಡೇಟಾ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನು RAID 5 ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾಗೆ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಎಲ್ಲ RAID ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಹೇಗೆ RAID ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.